Lower Guruwe Development Association, in partnership with Farmers Association of Community Self-Help Investment Groups and Civic Forum on Human Development, are implementing an action titled Strengthening Movement Building to End Violence Against Women and Girls in Mashonaland Central Province, with funding from the UN Women's Spotlight Initiative. The Spotlight program in Mashonaland Central Province is being implemented by three partners. It is a consortium that is made up of Lower Guruwe Development Association, which is the lead partner, Civic Forum on Human Development, which is responsible for monitoring and evaluation of the program, and we also have Fachik Trust, an organization that is also implementing the same program in Rushinga and Muzarabani. The program is being implemented in 4 districts, that is Muzarabani, Rushinga, Guruwe, and Mbire. Why did we see it important to work as a consortium? It is very important to know that each organization has its own strengths and weaknesses. And we did come together as 3 organizations after having seen that each and every organization within the consortium has its own strength and specialty. Hence, we had to come together as 3 organizations. The objective of the action is to contribute to the elimination of all forms of sexual and gender-based violence through supporting gender social movement approaches that empower women and girls to end, avoid, and escape from violence and violent situations. The Spotlight program aims at eradicating gender-based violence amongst women and girls in the districts that we are implementing the program in. The Mashonaland Central Province has the highest cases of GBV and early child marriages. Hence, the program is trying to fight hard to make sure that cases are reduced. Baba vane vakadzi vaviri. Mukadzi wokutanga akasiya mwana ane 5 years. Saka mai vafa, baba wakabva roora vamwe vakadzi 2. Vakadzi veve vakabva varambwa. Mumwe mukadzi aigara nemwana iyeyo. Right now baba vanorara nechi vakabva vatanga kurara nemwana uye mwanasikana mugumbeze mumwe chete. Vakabva vatanga kumita mukadzi. Kune mwana aenda kuchikoro anga 12 years ari musikana. Akamitiswa nemukomana akasikaenda kuchikoro apedza kare chikoro. Ye mwana akaitwa sexual abuse 12 years. Ndakatomubvunza akatondiradza evidence. Akabatwa waenda kuzviguri. Ine vana vaviri vane ma 14 years. Vakaenda pa business center nokutengerwa doro. Ndobva vadhonzerwa mumabhani. Vakashandiwa vana ivavo. Murume anodhakwa zvakanyanya. Murume uyu kana adhakwa, mukadzi wacho anotofa nobika sadza kana kuti na 4. Vokurumidza kurara vachiwanda. Mukadzi akadzi nemurume pinda mucontract farming, ndo zvatinorarama nazvo kunandisa. Akabva apinda muchikwereti. Vakabva vakoniwa kubhadhara mari yaiya. Saka kucontract farming akasaina tine madhumeno anoziva. Ndianoenda kukoti because ndiwo ningoni masignatures. Mukadzi achienda kukoti, murume abva tororomwa mukadzi akanaka zvisingaite. As we are implementing the program, we have a number of approaches that we are using in trying to curb GBV. And these include the inclusion of community-based organizations, which are right there at the grassroots, experiencing and seeing what is happening within the community.
Through these community-based organizations, we are there to capacitate them and make sure that they are registered, that in future they can implement their programs freely. Mu-CBO yedu takatanga nekurima garden tiri paRushinga High School. Chinangwa chekurima garden takanga tasvika pachikoro ndokuona tine vulnerable children nevana vakafirwa nherera nemadisabilities. Saka takafunga kuti tikarima garden tinogona kubatsira vana zvakanyanya. Madhefsi anokwanisa kutengesa asi kuti vazoziva kuti vanoenda kupi. Takaona kuti zvinhu zvichinji vanhu kumadhefsi vanosara nokuda kuti hakuna anokwanisa kuinterpreta. Saka ini ndakaita sign language ndowakawa mukana wekuti ndokwanisa kuinterpreta. Pane youth club iri pachikoro paMusika Primary School. Youth club iyi vana vaikomplaina kuti tiudzire vabereki vedu vari kuabhusa. Tiri kurara navo isi takura sendato mumwe aitoti ndiri grade 5 vabereki vanorara navo zvimwe zvavanoita mumagumbizi neichozvinzwa. Saka ndeimwe topic yatakaita last week of which vanhu vese vakabenefita. This is a sustainability measure because once we deal with people at the grassroots and once funding has come to an end, it's possible for these CBOs to continue implementing with very limited resources. Takapuwa mari inoita 764. Pa 764 takawana pekutangira takanga tiri vanhu vanongosonawo before spotlight asi tazova tasona tawana mari iyoyo takagara pasi segroup kuti toita sei. Vamwe vakava nemuono kuti tifidhe mabroilers, vamwe vakati tutenge maroadrunner. Saka takabuda mabroilers tikatenga maroadrunner mucommunity, tikatenga mbeu yebeans, nyemba, tenga mafertilizers. Mari yedu takatonga kufoma mukando takawirirana kuti tinobva padola kusvika pa$5 munhu achitsvaga anoda kubhadhara. Ndobva tazotsvaga taisa paside mari inonzi social fund of which munhu wega wega aibvisa dola inobatsira social fund. Social fund imari inoshanda pamatambudziko sekuti kubhadharira nherera. Taiva nenherera dzanga dziri mugrupu medu takakwanisa kubhadhara fees. Kubva taidentifya vana, pane vana vamwe vaive neurombo hwekuti vaiva kuchikoro pasina kana chekutsikirira vachipinda kana mutoilet. Takakwanisa kutengawo masilipasi. We are also working with men. Men for a long time have been excluded in the fight against gender-based violence. But in most cases, these are the perpetrators of gender-based violence. Hence, leaving them out does not solve any problem. Many enough forum. Idare varume rakavambwa neSpotlight neLGDA muchinangwa chavo chokurwisana nemhirizhonga munharaunda yedu. Saka isisu sedare iroro revarume chinangwa chedu ndechekubatsira pakurwisana nemhirizhonga nekuti mhirizhonga dzose dzinotaurwa dzinonongedza varume sevapari vemhosva. Saka donzo rakauya neSpotlight neLGDA rekuti pava nedare revarume ratinosangana tichikurukurirana sevarume tiri kurirespecta nokurirumbidza zvakanyanya nekuti inew dimension yekuti varume vakupiwa mukana wekuti vawane nguva yavanokurukura vachivandudzana njere pamwe chete nekuonesana zvikanganiso zvavanoita mukati mokugara sana baba vemhuri. Saka chekutanga isisu pakushanda kwatinoita ndechekuti tionesane sevarume kuti kana tichiti men enough tikuriva murume chaiye chaiye. Kana uri murume chaiye chaiye uri saimba kureva kuti unofanira kunge une maroles aunoplaya saimba anoita kuti mhuri igoona kuti apa pane musoro wemba. Saka izvozvo zvinoitika kuburikidza nekuti varume vanofanira kuti vange vachinzwisisawo isisu sevarume tichinzwisisa kuti zvatiri misoro yemba mukati memba muna amai mune vana. Vanhu ava vanhuwo vanofanira kuwana respect yakafanana neyatinotarisira sana baba. Saka ndizvatinenge tiri kuedza kuonesana pamwe chete nekuedza kukurukura nevarume zvakasununguka, atingati ma-informal discussions, vachiburitsa zvimwe zvezvinhu zvavanoona sezvinozovaita kuti vapinde mumhirizhonga. Saka zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiedza kutsvaga ndezvekuda kuona kuti ivo varume vanotora vana vevanhu semadzimai avo vanenge vane zvinangwa zvipi. Zvinhu izvozvo hazvisizvo here zvimwe zvezvinhu zvinozokonzera kuti pave nemhirizhonga. Zvechokwadi takaona kuti ipapo panenge pane nyaya
nekuti vamwe vanotsvaga vakadzi vokuroora kuti vagochengeta misha, vamwe vachitsvaga vakadzi kuti vagochengeta vabereki vavo. Saka kana tichinge tatarisa marriage yakada saiyoyo yakutiburitsira kuti murume ari kutsvaga musevenzi anomuchengetera pamusha kana kuti anomuchengetera vabereki vake. Saka kana zvatodaro kureva kuti mhirizhonga inenge ichitotanga panovamba marriage yacho. Saka tiri kuti isusu tasangana nemasituations akadaro ndo patinokurukura sevarume tichedza kuonesana kuti kukosha kwemunhu hakusi kwemurume chete asi kukosha kwaamai nababa nevana. Saka vanofanira kubatana zvakaenzana vachipanana mukana yakaenzana sevanhu, nekuti kuva munhukadzi hazvirevo kusafunga, kuva munhukadzi hakurevo kusaziva. Saka ndezvatinge tichionesana sedare revarume. So it is very important that men be included in the program. Hence, men are leading in trying to fight against gender-based violence. Saka tikuti sisu dimension yakatorwa ne-Spotlight Initiative ne-LGDA is a new dimension yekuti yaakupinza wacho ari kunzi mupari wemhosva mukati mokurwisana nemhirizhonga. Saka iyi dimension yatiri kuona ichatibatsira zvakanyanyisa, nokuti mukuronga nemukuita tiri kuona kuti nepurogiramu yavo ye-Catch Them Young isu sevarume tifanira kufambira mberi nedare redu tichipinza vanakomana kuitira kuti vakure vane mafungiro akatwasuka pamusoro pemunhu anonzi munhukadzi. We are also working with gender champions, those volunteers. We have seen it important to fight against gender-based violence in the communities. Kana ndiri gender focal person, kureva kuti muno muward 14 tine ma-gender champions 3. Ivavo vese vanenge vachitungamirirwa neni. Nyaya dzese dzavari kutsvaga makona mavari dzese vanenge vachizodzisendera kwandiri. Inini ndozodzitumira ku-Spotlight Initiative. Ini basa rangu muward 5 nderekuripota macases e-gender-based violence anoitika within the ward, uye kufamba tichidzidzisa madzimai zvavanogona kuita pamusoro pezvinhu zvakaita se-gender-based violence zvavari kusangana nazvo, zvavanogonawo kuita semadzimai kuti vasimudzire nzvimbo dzavo, even ne-girl child, nyangwe naana baba tichingodzidzisana tibatirana tiri pamwe chete. These gender champions are there to mobilize the community, capacitate the community on GBV issues. Nyaya dzakawanda hadziripotwe dzinoperera musociety nenyaya yekuti takaona kuti vanhu vazhinji musociety vanotya kuvictimizwa. Saka nyaya nyange wakadziona dzichiitika havaripoti. Saka isu semafocal persons basa redu nderekuedza kukurudzira vanhu vari involved macases akadaro kuita setinovanyengetedza kuvadzidzisa kuti zvakanakirei kuti nyaya dziripotwe, zvakakosherei kuti nyaya dzavo dzigarirwe pasi vadzidziswe kuti nyaya dzakadaro kana dzabuda ivo vanogona kubatsirika. We are also working with children, and this initiative has been dubbed the Catch Them Young concept, where we are saying teaching an old dog is quite very difficult. Hence, we believe catching them young may, in the end, change the scenario in terms of GBV. With the Catch Them Young initiative, it originated here in Rushinga, down there in Ward 14, Gwangwawa, where we had to see it crucial that children, they are the future of the area. When referring to Rushinga, they are the future of the area. They are the fathers and mothers of tomorrow. They are also the perpetrators and victims of GBV. These children had to engage in drama, music, poetry. So we had to meet these children on different places in their school campuses, and we had to perform these activities. After we had performed them, we had to showcase these activities into the communities. Mudzei mhando dzeabuse dzamunoziva? Kurepwa, kubatwa nhengo,
Don't touch. Hanzi kubatwa ma don't touch. Yodzokorodze tinzwe. Yodzokorodze. Bata ma don't touch. Hanzi kubatwa ma don't touch. Tomboimba ma don't touch. Unaziya here? Oraiti tumombe tukono tuye. Zvobuda wani. Kwe mukadzi wako azoritiitira madhiresi nabasa. Wati? Mukadzi wako azorambe. Iwe shama ndinorowa. Andiriya? Mira nimbotora mvura umbo. Andiriya? Amachakarasi. Ishe. Na ishe. Hamuna kunitikala muna ashika. Unaika chikafu. Ndisaira hangu iwe ndipe chikafu. Hamuna ndikala mungana nawe. Ndaimba chima. Unamba chijamuka kuneni nini? Unamba chijamuka kuneni? Andizoti ndipesa rangu. Ina mkanishandise. Iwe. By teaching a child how bad GBV is, the forms of GBV, the referral pathways is very important in the sense that the children will know what to do when they come across gender-based violence. Toadzisa zvekare kuti referral pathway kana mwana achinge ashungurudzwa unoudzani unoenda kupi handiti? Unoudzani kana achinge ashungurudzwa? Unoudza mapurisa. Hanzi unoudza mapurisa, vana vari kuziva ava handiti ka? So with this Catch Them Young approach, we had to meet a number of children. Despite that we had been hindered by the issue of the COVID-19 pandemic, we had to meet as a district, we had to meet more than 1,000 children, ranging from the age of 5 to 17 years. That was our target age group. We are also working through district leadership and the traditional leaders. The traditional leaders are in charge of the communities in which we are working in, and they are seeing what is happening. Ngatishandei takabatana mamenzwa kana maticha kuti ndine ward assembly ward yakati tumai mumwe ticha wenyu ndichilectura vanhu nokuti ndedana ma stakeholders unochikuita na DDC, the hospital, whoever vanenge vachitaura mashandiro avo, mapurisa anenge aripo vachitaura mashandiro avo. Mune dzimwe nyaya dzenyu dzoenda koti kuedzerowa kunzi discharge yepaine mhosva. Muri panzwisisa? There are other people in prison vari mumajeri mune vasina mhosva. Reporta iwe case pamambo. Hence their inclusion is very important, making sure that issues that relate to GBV are dealt with at community level. My child marriages, iko zvino tinobhadharisa waroora newaroodza vese vane mhosva. Mutemo vanenge vasina vanoda kudzidziswa. We have also worked with women, and in this aspect we were empowering them so that they can have access to cash. So these women had to sew, and others have started goat keeping projects, others are into chicken production, and this is quite positive. Group redu rinonzi taiti kutamba tochengeta mbudzi saizvozvizvi takatoona kuti ndo zvinotibatsira mukati mekugara mukati medzimba dzedu nokuti tisati tatanga zveproject ka kutaura kwako kwakatowanda ndiri mukati memba nemurume wangu asi iye zvinototoona kuti zvatovanani nokuda kwekuti sauti chayo ndinotenga ndega school fees ndogona kutobhadhira through mbudzi idzodzidzi saka zvinototibatsira nyange mwana wangu kuchikora ari kutoendererawo mberi tinotengesa tatowa dzinokubvisa maschool fees totobvisa kana tinokwana matemu maviri tichibvisira mwana kutomutengerawo mwana mabhuku. The proceeds from the sales were then used to start some of the projects that the women are now implementing. Igayenzi yakabenefita zvakanyanya nenyaya yekuti takapuwa UN Women Fund through LGDA ndobva tasona mamask takabva tapiwa mari takapa mamask vatapiwa mari hatina kuidya ndo ine zvese zvamuri kuona zviri panapa izvi tinosona masketsi
tinosona marepovers kumachurches, tinosona hembe, tinosona mauniforms evana ekuchikoro, tinosona zvese zvimauniforms chiizvi maskets ari mufashion. Zvekare tinohodha boots kuti nekuda kwokuti munhu kuti afambe kuenda kuHarare zvinomunetsa nekuda kwelockdown yatanga tinayo. Saka tinoona kuti tikasona tiri kuno kumamisha zvinokurumidza kusvika kuvanhu ndokune market yacho. Saka izvozvo zvinotibetsera. Zvekare zvotibetsera kuti patinosona paya nditi tinowana mari dzekuti tisastene mhuri dzedu. Tasastena mhuri dzedu tobvisa zvekare mhirishonga mudzimba dzedu matinogara nekucommunity zvekare yatinogara. The project has experienced challenges that have disturbed the implementation of the project activities in different ways. When implementing the program, one of the major challenges as a result of the lockdown, we were denied access to the community since the government did not regard GBV as an essential service, even though the GBV cases were increasing as a result of the lockdown. Secondly, the judiciary system remains very much untransparent. You find a situation where if a case is reported, the perpetrator is arrested, and in a few days' time, that perpetrator comes back to the community. Waripota nyaya kumapurisa, mapurisa acho anohorumwa anenge achitoita ari kunopuwa kati nyaya yoishaisa basa. Tine vana vanenge vari under age, vanenge vaita musikanzwa, vanenge vaita sei. Vana ivavo vamwe vazhinji vanozouya vachicomplaina kuti nyaya yedu yemwana wedu haisi kufamba, nyaya yemwana wedu haisi kudai. Mapurisa makadyira vantu makaita sei. Inenge iri nawo yekuti tine maprocedures atinoshandisa. Kana mwana ari under 18 hatikwanise kungomuendesa kudare tisina kuenda kwana Chagonda ku social welfare. Ndo vanozotipa ningirikini ma-probational officers report yekuti tiendese mutoita mudhoketi kuti zvikwanise kuenda kupi kwa court kwa Major Street. Kana zvadaro raenda kwa Major Street akanoverenga that document anogona kuridzosa achiti correctai 1 2 3 things because mwana mudiki vanenge vachida kutarisa kuti njere dzake iye pari kuita paanogara saka zvakawandisa zvinoitwa pamwana. Saka munogona kuona kuti inogona kutora a period of 6 to 8 months. So it is very important to make sure that the judiciary system has to make a turning point in terms of solving community challenges. Vaenda kuchikoro kwaMhino vakanorara ikoko vachidhakiswa nevakomana ikoko ndokubva atoabuswa sexually. Ndobva ndainzwa, ndobva ndaiteverera akabva akabvuma kamwana kaenda katuna kuna gogo vacho vakaibvuma. Ndakavarifeya kumuneighborhood yakanoitwa nyaya iyi. Saka pari kutozonzi pakazonzi mukomana uyu ataurirana nemuneighborhood ndokunzi atingakusungisewo vanenge vaneka ukama nemuneighborhood. Ndobva panzi abvise mombe ipe baba vemwana uyu. Ina handa kuziziva ndatoisa report kuoffice. Mwana uyu ndobva atotakurwa ndobva ndachienda kusenda beti zvamapiwa tsamba nemuchienda kusenda beti vandatovanyorera referral. Hakuna kuzoenda kusenda beti kati kwakaendwa mupurisa uya ndobva vazongotaurirana handiti. Report yasvika kuoffice vakudifira kusenda beti kuti kesi yakadai zvikanzi hakuna kesi yakadaro kunoko. Ndobva yadzoka futi kunoko. Svika nangirikini yazosvika mupurisa kusenda beti akazoya kunoko handiti mupurisa kusenda beti naneighborhood vane connection. Pane mari dzakabviswa kuna neighborhood kuna mupurisa kusenda beti. Districts that we are working in, they are the most remote districts in our country, and their cultural beliefs have also an influence in terms of gender-based violence. Some do not see beating a woman as any violence. Kuti kasirai tiende kumunda vekuti ko mukangofana kuenda mega zvinei kupotsa kutaura ndokunorovesa. Spotlight initiative tiri kuda kupedza mhirizhonga kuvanasikana nemadzimai handiti. Saka vana mai ngatisatore advantage yekuti zviri kunzi kwai mhirizhonga iri kunyanyira kwatiri totaura zvisirizvo kunana baba pamwe tese toprovoka kuti violence tese ibva yatanga kuitika pai
We are hopeful that this will come to an end. The other issue is the patriarchal system in Zimbabwe, where the father is the head and the main decision maker. Hence, most families have challenges even when it comes to budgeting, expenditures, and even planning the day-to-day work. You may find that one may have a very brilliant wife who is capable of planning, but because she is a woman, the man is reluctant to take what that woman will be saying. zveshe vakadzi tinoshungurudzwa pakuti tozopedza takurova varume tatengesa foja mari yataiwana panzvimbo 1 murume wema anenge akutonzengesa imwe mari atotenga kudyira kufulo ikoko yopera kuroti mwachiviga zvinhu kunokumba vana ada kuenda kuchikoro. So we have the Men Enough initiative, where the men who see the women as an important part of the family are leading the initiative, and it is our hope that through their involvement they will also influence other men. Pese patikuita musangano pika pega at what level ndo chinhu chekutanga chatinotanga topindisa tinotanga topiwa preference yekuti tikwanise kuita age vamwe vese kuti example yekuti zvakaitwa nevanhenge zviya hazvina kunaka zvinopa chinyadzo ikozvo zvakuramba vari kumapurisa nguva hombe and takavakabva tavasunga kuti the moment yatinokonza kuti pane area yaitika panyaya yemwana kana mukadzi kana murume paitika mhirizhonga shuwa hatisi kumira tikunosungisa noti tatinowana mafoni numbers emapurisa ari parushinga atinoenda kunoripota kana kutofuna tipa nzvimbo tino ndo zvitoripo izvezvi zvine umboro. The project has managed to take tremendous achievements that have contributed to the elimination of gender-based violence and related violation of women and girl rights. We have had some success stories through the inclusion of men, where in Mzarabani they managed to rescue a 13-year-old girl who had been betrothed to a certain man. They managed to teach the parents the effects of early marriages, and that child had to go back to school. Baba vemwanasikana vakauya kwatiri ndikanza kumana imimi ndimi munoita zvespotlight ndi mwana wangu akatakurwa nezuro nemukomana wekubhodha mukomana atori wekubhodha isati tomuzivi zvedu ndobva vatakurana saka nezuro takatevera mwana yakatadza kuita se kubudiswa takatadzirira ndikati anowa zvinetsa ndobva tagara pasi ndobva taonesana nemubereki wemwanasikana takabva tabatsirana kutsvaga mari ndobva takahaya mabhaiki 2 ndokuraidha mabhaiki takananga kubhodha kubudikidza nezvidzidzo zvatakaitawo kumaworkshop hatina kuita zvenharo navo ndakangosvika ndokwataura kuti no nyaya iri panapa ana baba nana mai vatakabva taunganidza tikati mwana musikana akauya kunoko akatizira pamba panapa mwana yeye ane 13 years ari pachikoro paprimary pamupfudzi primary ari kuita grade 7 mutemo wezimbabwe manje hausi kutendera kuti mwana yeye anzi amai vemba saka imimi itori mhosva yamakatoita kugamuchira mwana uyu taizomutora kuti tidzokere naye adzokere kuchikoro right vabereki vaya vabva vabvuma ndobva tatakura mwana wewe papa nesub police camp pachadereka ndopatakaenda napo bva taona mupurisa anga aripo ndobva tamutsanangurira mafambiro ataita se ataita. The program has also been successful in establishing a TASA platform. The platform is people with various expertise, including the gender champions we are talking about, the local leadership, and in this platform, GBV issues are discussed, and even cases that people come across, they are also floated under this platform in order to make sure that we solve some of the GBV issues that are being faced in the various communities. We managed to come up with the taking a stand against gender-based violence. The group constitutes 143 participants. These are inclusive of
all gender-based social movements that we managed to enact in the province. And these include gender champions, gender focal persons, other community stakeholders like VHWs. We've got the Ministry of Women Affairs, Small and Medium Enterprises. We have the Department of Social Welfare. We have the men's forums, the youth platforms. They are there in the group. The TASA is a platform for these GBSMs and stakeholders to share information pertaining to the different ways in which the project was being implemented in the 4 spotlight districts, that is Ngurube, Rushinga, Msarabani and Mbire. It was a platform for sharing information on best practices, how partners and community gatekeepers, community activists when it comes to GBV were tackling issues of ending violence against women and girls. The gender-based champions, they also have focal persons who are the lead. We have one lead in each and every ward in which we are working in. These people have been capacitated through provision of sanitizers, since we are operating the program in a COVID environment. They've also been given cell phones for communication purposes and reporting. And of late, they have also been provided with bicycles to enable their mobility to the communities in which they are working in. Gender champion wa uri kubata naye muwadi imomo dzimwe nguva achakufonera kuti zviri kutoda kuti imimi munge muri panzvimbo, saka dzimwe nguva pamwe kwatodoka, dzimwe nguva pamwe distance yacho nokuti wadi inenge yakakura. Sei ino ward 14 ine 25 villages, saka kuti ndikwanise kubva panzvipamba pangu inini kunobata kana ku village inenge ichikwanisa kuganhura imwe ward neimwe ward kunenge watwa kure neni, saka zvinokutsogona kuti ndakuti handinoya mangwana, asi iro dambudziko kuda kuti tigadzire papi panguva iyoyo. Saka nofunga nemudziyo yatapiwa iyi inyaya yekuti uchingonzwa dambudziko iroro, even ingava nguva ipi muchovha taanayo ndinokwanisa kusvika nekukasira panzvimbo. Coming from the backdrop of such success stories, the 2021 International Women's Day celebrations under the theme Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World were held in Ngurube and Rushinga. ratiri kupemberera tichirangarira munhukadzi chiri chinhu chinokosha mumhuri pamwe chete nenyika. Chatiri kuona ndechekuti varume physically very strong asi spiritually they are very weak. Takatarisa panyaya yekuti munhukadzi arohwa nhasi, mangwana anomuka achibikira sadza murume akamurova nezuro. Dzimba dzisina vanhu vanowirirana hakuna zvinobuda. Saka ngatitauriranei, tiwirirane, tigone kuimprove upfumi hwedu pamusha. Tikaimprove upfumi hwedu pamusha nehwenyika hunenge hwatokwanisawo kugadzirika. The consortium is grateful of the technical and financial support from UN Women towards the implementation of the project and remains hopeful through opportunities being presented during the course of the project. Ndakutenda ne spotlight fachigi kutanga kaya muno muwadi takaona shandu nekuti tikatarisa zvatanga tine nyaya dzataipfigira mumba dzimwe dzaigara kuseri kwedhoo, uyezve ndikatarisa maCCW aitya kutaura kubuditsa nyaya nevamwe vanhu vaitya, asi nekudzidziswa nekuziva kwamakatidzidzisa nyaya dzakubuda pachena
mukatarisa muwadhi muno munotonzwa nyaya yatoitika apa yatobuda kudhara yakutofambiswa uye maccw da kutendai nevabereki community at large men's forum yamakaita zviri kubatsira nekuda kwekuti nyaya dzimwe dzatiri kunzwa soka munoshakizwa kuti ndakazobudza umwe ccw kuti iwe unofanira kunojoina chipurisa nekuda kwekuti unoona kuti wakutokunda mapurisa acho kubudisa nyaya nekudzifambisa havasi kutya vane confidence kunyange nevabereki vedu tikatarisa vakutozwa kutoti kuna anonzi ningi ccw otoenda unomuudza onotaura nyaya yake yakutofambiswa zvakanaka saka izvozvo makativhura njere neuchenjeri tozotarisa makatibatsira mukatarisa sipo makatipa ende munogeza vanasikana newe wakapuwa mapedzi zvinova zvinhu zvatakagamuchira muno muwadhi pozoti madzimai takadziswa kusona kune magroups ekusona vamwe vari kutoenderera mberi nekusona zvakazoita nelockdown yakaita covid mamaski akasonwa vanhu vakapuwa free zvokuti mukatarisa kazhinji unoona munhu wese anga ane chiwo maski yake pasina kutenga painzi dhola racho anorishaya pamwe $4 for 2 orishaya saka izvozvo zvega tiri kutenda kuti rambai makadaro tiri kutarisira mamwe maprojects akawanda sekuti promisa kwamakaita ngoti inyaya yekuti covid yakazongoramba iripo but chatidzidzisa kubika mafuta petroleum jelly cobra zvakawanda zvatiri kunzi chadzidziswa saka tiri kutarisira kuti nekumberi uku kauko gbv ichaita shoma nekuti madzimai tinenge taane chekubata-bata nekuti hapasina kukumbira nekuti makadzidzisa kushanda kuti aiwa unofanira kushanda saka izvozvo zvega da kutendai ramba makadaro muno muwadhi 11 tinokudai zuva nezuva ibongozozo handichina matenemi kunditukirawo mai vakashaya kare daka rashonderei